আজকের ক্লাসে আপনারা শিখবেন ডেইলি ইউজ কিছু ইংলিশ সেন্টেন্সেস। বাস্তবতা খুবই কঠিন। দ্য রিয়ালিটি ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। দ্য রিয়ালিটি ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। 5 মিনিট পরে। 5 minutes later. 5 minutes later. খাবারে একটু লবণ দাও। Add some salt. Add some salt. দুধটা গরম করে নাও। Warm up the milk. Warm up the milk. জলটা ফুটিয়ে নাও। Boil the water. Boil the water. তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? Why do you so blush? Why do you so blush? তোমার ফোন বাজছে। Your phone is ringing. Your phone is ringing. তুমি এত খাও কি করে? How do you eat so much? How do you eat so much? অন্যদের সাহায্য করতে শেখো। Learn to help others. Learn to help others. আমি তোমার মুখও দেখতে চাই না। I don't want to see your face. I don't want to see your face. এখন আর বলার মতো কিছু বাকি নেই। Now there is nothing left to talk about. Now there is nothing left to talk about. এটা আগে ভাবা উচিত ছিল। You should have thought of this before. You should have thought of this before. বইগুলো সাজিয়ে রাখো। Put the books in order. Put the books in order. আমাকে যা বলা হয়েছিল আমি তাই করেছি। I did as I was told. I did as I was told. আমি এটা আগেই জানতাম। I already knew that. I already knew that. এটা নেওয়া হয়েছে। It was taken. It was taken. আশা করি তুমি বুঝেছো। I hope you understand. I hope you understand. তাকে খেতে হয়েছিল। He had to eat. He had to eat. এখনই ফিরে যাও। Go back at once. Go back at once. এখনই ফিরে আসো। Come back at once. Come back at once. এই ছিল আজকের ইম্পর্টেন্ট কিছু ডেইলি ইউজ সেন্টেন্সেস। এরকম ক্লাস পরবর্তীকালে পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।